How to install DS CATIA V5-6R2022. ওপেন। ইনস্টল করার পূর্বে আমাদেরকে হাউ টু ইনস্টল DS V5 এই রিডমি ফাইলটা পড়ে নিতে হবে। প্রথম আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ইট ইজ রিকমেন্ডেড টু ডিসকানেক্ট ফ্রম দ্য ইন্টারনেট ডুরিং ইনস্টলেশন। ক্যাশিয়া এটা ইনস্টল করার পূর্বে আমাদেরকে ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট করে নিতে হবে। তারপরে সেকেন্ড স্টেপ, ইনস্টল DS CATIA P3 এটা আমাদেরকে আগে প্রথমে ইনস্টল করতে হবে। তারপরে ইনস্টল DS CATIA P3 V5-6R2022 সেটা পেয়েছি, এটা আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে দ্বিতীয়। তারপর 3 নম্বরে আমাদের ইনস্টল ডেলিমা সেটা পেয়েছি, ইনস্টল ডেলিমা এটা ইনস্টল করতে হবে। তারপরে শেষ স্টেপ আমাদেরকে ইনস্টল দ্য 65 এটাকে আমাদেরকে এই SP সার্ভিস প্যাক 65 এটা ইনস্টল করতে হবে। ফার্স্ট ইনস্টল DS CATIA P3 V5-6R2022 ডকুমেন্ট ইংলিশ এটা আমাদেরকে ফার্স্ট ইনস্টল, আমি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল করে দিয়েছি। ওপেন 1 নাম্বার, সেট আপ, রাইট বাটন ক্লিক, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, নেক্সট, নো চেঞ্জ অ্যাজ ডিফল্ট, নেক্সট, ইনস্টল। Finish. Second install, second step, setup, right button click, run as administrator, next, yes, next, 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 install। Step 3, DS Dilemma V5, open, setup, right button click, run as administrator।
next, next, next. Uncheck box, click finish. Step 4, open Win64. Win64. Win64 start SPK-exe. Start SPK. Right button click. Run as administrator. Next. Yes. Next. Install. Red button click, open. Please subscribe and like on me. আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফিজ।